Hi dear kids, how are you? Hope you are fine. Are you safe at home? Okay. The last three classes, we were discussing about chapter 9, the living organisms and their surroundings. I told you the adaptations of different animals and plants, those live in different habitats, isn't it? Today, we are discussing about some of the characteristics of living things and the differences between living things and non-living things. First characteristics of living thing is all living things need food. Why do the living things need food? Of course, they need food for live, grow and get energy to do all their biological activities. Plants also need food, isn't it? Why do the plants need food? They need food for grow and live. Here, plants can make their own food. Then why do the animals get food? Yes, animals depend their food for plants. So, all the living things need food for live, grow and get energy to do all their life process. Understood? Second characteristics of living thing is all living things show growth. Before 11 years, you were just a small baby, isn't it? Now you are grown up. Then after 10 or 15 years, you became an adult person, isn't it? A pup grows into an adult dog. A kitten grows into an adult cat. A chick grows into an adult hen or cock. Do plants show growth? Of course, plants also grow. Isn't it? When we put a seed on the soil, the baby plant comes out from it, then it slowly grows, isn't it? So all the animals and plants show growth. Understood? The third characteristics of living thing is all living things respire. Respire means shasana. You know that breathing. Breathing means take in oxygen and give out carbon dioxide. Breathing is the part of respiration. Respiration എന്ന പ്രക്രിയയിലെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് breathing. Then what do you mean by respiration? Listen. First of all, we take in oxygen. This oxygen enters in the lungs. In the lungs, there are lots of blood vessels. The blood absorbs this oxygen and enters all the part of our cells of our living body. നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സെൽസിൽ ഈ ഓക്സിജൻ എത്തുന്നു. ഇൻ ദി സെൽസ് ദർ ആൾസോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസും ഈ സെല്ലുകളിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് oxygen, the nutrients break out and energy releases. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് എനർജി പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഓക്സിജന്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. After releasing energy, carbon dioxide is formed. This carbon dioxide also give out from our body. This whole process is called respiration. Do the plants respire? Yes, plants also respire. Plants take in oxygen and give out carbon dioxide. Here, plants also take in carbon dioxide for photosynthesis. Then after photosynthesis, oxygen is released. That also you study well, isn't it? So, but here, plants respire. It takes oxygen and give out carbon dioxide. പക്ഷേ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്
പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓക്സിജനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഗ്യാസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ we learned that plants and animals respire. Our fourth characteristics of living thing is all living things respond to stimuli. What do you mean by stimuli? Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റിമുലസ് സിംഗുലർ, സ്റ്റിമുലൈ പ്ലൂറൽ. ഓക്കെ, we can see some of the examples. Wild animals run away when bright light is flashed towards them. ആനിമൽസിന്റെ മുഖത്തോട്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ വേഗം ഓടിപ്പോകുന്നു. ഹിയർ bright light is stimulus and ran away is response. അതുപോലെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചൺ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് കിച്ചൺ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിക്കേ. We can see lots of cockroaches here and there. When we switch on the light, all the cockroaches ran away and hidden somewhere else. Here, the light is stimulus and ran away and hidden is response. Do all plants also respond to their stimuli? Respond to surroundings? Yes, plants also respond to surroundings. For example, take a potted plant and put it in a dark room. During daytime, the sunlight is coming through a window opening, small window openings. Allow the sunlight to come through it. And water regularly. After a few days, we can see that the plant bend and grow towards the window side that the sunlight gets. സൺലൈറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് വളരാൻ തുടങ്ങും. നേരെ വളർന്നുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് കുറേ ദിവസം ശരിക്കും സൺലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിൻഡോ ലൈറ്റിൽ കൂടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സൺലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അവ ചരിഞ്ഞ് വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. സോ ഹിയർ the sunlight is stimulus and the plant grow bend towards it is response. Understood? So all the plants and animals respond to stimuli. The next characteristics of living things is excretion. What do you mean by excretion? We take food, then after sometimes it digested, then after digestion some of the waste materials produced. The process of getting rid of these waste materials from the organisms is called excretion. Digestion കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്ക്രീഷൻ. Do plants excrete? Yes, plants also excrete. Plants body also produce some of the waste. The getting rid of these waste materials from the plant's body is called secretion. Animals body നിന്നും വേസ്റ്റ് പുറത്തു പോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ. പ്ലാന്റ്സ് ബോഡിയിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് പുറത്തു പോകുന്ന പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയുന്നത്, സെക്രീഷൻ. ഓക്കെ, so all the plants and animals excrete. Okay, then next characteristic of living thing is all living things reproduce. What do you mean by reproduction? To produce their own kind. അല്ലേ, പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. That process is called reproduction. Animals reproduce in two ways. What are they? Yes, of course, by laying eggs and giving birth. Give some of the animals that
laying eggs? Yes. Birds, snake, tortoise, crocodile, etc. Then some of the animals that giving birth, human beings, cat, rat, etc. Okay. Then plants also reproduce. Plants produce seeds which can germinate and grow into new plants. Some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, a part of a potato with a bud grows into a new plant. New ginger plants growing from buds on the ginger stem. Plants also reproduce through stem cuttings. Example, a rose plant. Next characteristics of living thing is all living things move. Do you know that all the animals can move? Why do they move? In search of food, water and shelter. Do plants move? No, plants cannot move. But why they included in the group of living things? Plants cannot move, but they show all the other characteristics of living things. So plants are included in the group of living things. Understood? So today we learn some of the characteristics of living things. Isn't it? What are they? Yes, living things need food. Living things show growth. Living things respire. Living things respond to stimuli. Living things excrete. Living things reproduce. And living things move. But non-living things do not show these characteristics. Understood? The rest of the lesson we can see on the next class. Children, you should read the textbook page number 88 to 92 very thoroughly. Thank you, children.